Que lo que, soy tu profe, Don Omar, and I'm here to let you know today's listening comprehension lesson is about to be lit. Are you tired of struggling to understand Spanish speakers? Let this video help change that. If you're ready to take your Spanish listening skills to the next level, strap in, buckle up, and get ready to laugh, learn, and level up like never before. Vámonos. Det var första gången vi möttes. Våra blickar bara möttes. Kommer du ihåg det igen? Kommer du ihåg igen? Hola y bienvenidos otra vez a una sesión de comprensión aditiva. Soy Profe Don Omar, and we're going to get started right here with some of the things that you need to know. We're talking about today, episode 2 of Sharpen Your Listening Skills. So let's review the 3 R's. We're going to recall the information that we hear. We're going to reassess what we've heard to make it make sense to us. And then lastly, we're going to repeat this information so that you can better hone in on your answers for these particular listening passages. Now, on this episode, what we're going to do, we're going to start adding in some background noises, right? So why are we adding in background noises, Profe? Well, let me let you know this. Based on the environment, you're going to have to learn how to block out that background noise. Now, it's not going to be like super loud background noise, but it's gonna help set the location for where you are in these particular listening activities. And so what you're doing right now is you're also training your brain to focus in on what's important, and that's listening to the person that you're communicating with and then blocking out the background noises. So we're going to be doing that today for you as well. So here we go. Pasaje número 1 en el supermercado. I'm going to read the dialogue 2 times. And after the 2 times, I want you to try and answer the questions that you see here on the screen. Remember, we look at our questions first so that you can kind of get an idea of what you will be listening for. And then I want you to select your answers. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, por favor. Necesito comprar leche, pan y huevos. Claro. Estos productos están en la sección de lácteos y panadería. ¿Necesitas algo más? Sí, también necesito comprar frutas y verduras. Las frutas y verduras están en la sección de productos frescos, al final del pasillo. ¿Algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. De nada. Que tengas un buen día. All right, that is the dialogue for pasaje número 1 or diálogo número 1. All right, so take your time to answer these questions here. I'm going to run it back. Pause the screen if you need to. Here we go with the second reading. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, por favor. Necesito comprar leche, pan y huevos. Claro, estos productos están en la sección de lácteos y panadería. ¿Necesitas algo más? Sí, también necesito comprar frutas y verduras. Las frutas y verduras están en la sección de productos frescos, al final del pasillo. ¿Algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. De nada, que tengas un buen día. All right, vamos a continuar con pasaje número 2. Es un diálogo también. It's a dialogue as well. En el parque es el tema. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Qué estás haciendo en el parque? Estoy jugando al fútbol con mis amigos. ¿Y tú? Yo estoy haciendo un picnic con mi familia. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No, gracias. Prefiero seguir jugando al fútbol, pero gracias por invitarme. De nada, diviértense. Pause the screen if you need to check your answers or to go through your answers. Here we go, la segunda vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien también. ¿Qué estás haciendo en el parque? Estoy jugando al fútbol con mis amigos. ¿Y tú? Yo estoy haciendo un picnic con mi familia. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No, gracias. Prefiero seguir jugando al fútbol. Pero gracias por invitarme. De nada. Diviértanse. Make sure you get your answers there. Vamos a continuar con pasaje número 3. We're going to continue with passage number 3. Es un diálogo también. Y el tema es en el café. I'm going to try a little different voice here. That was a struggle for me. Here we go. Hola. ¿Qué te gustaría ordenar? Hola. Quiero un café con leche y un croissant, por favor. Sí. Un café con leche y un croissant. ¿Algo más?
No, eso es todo. ¿Cuál es el precio? El café con leche cuesta $3 y el croissant cuesta $2. El total es $5. Aquí tiene mi dinero. Muchas gracias. De nada. Disfruta tu café y croissant. Make sure you pause the screen so that you can get your answers together here. Just want to let you know we have additional questions for comprehension in the PDF that will be attached in the description below. So make sure if you want to get additional practice with those that you click on that link. And if you're finding value in today's video, make sure to give it a like and share this with a couple of friends that you know that need to work on their comprehension skills. Here we go, damas y caballeros. Hola, ¿qué te gustaría ordenar? Hola, quiero un café con leche y un croissant, por favor. Sí, un café con leche y un croissant. ¿Algo más? No, eso es todo. ¿Cuál es el precio? El café con leche cuesta $3 y el croissant cuesta $2. El total es $5. Aquí tiene mi dinero. Muchas gracias. De nada, disfruta tu café y croissant. And that's it, damas y caballeros. Just 3 passages, 3 dialogues that we wanted to give you a different vibe for in Episodio 2. Make sure to join us in Episodio 3 when we go in and try to give you some more practice on a weekly basis here. This is something that we want to do. When you've done all of the listening comprehension questions, place your answers at the end in the comment section. That lets me know that you have completed Episode 2. If you're going to want the actual answers, though, because I don't want other people looking on your answers and say, oh, type these answers in, right? So if you want these answers, go ahead and email me. You can find that in the description below. You want these particular dialogues, passages for yourself, you can also click the link in the description below, as well as an answer key to these particular questions. And if you missed the first episode, make sure to go back and check it out right here. Here's a link for you. And if you haven't subscribed yet to Speak Spanish Now, make sure to tap right here at the bottom section of the screen here so that you can get in on more of the lessons that we have here for you at Speak Spanish Now. And then you can also catch us with some of our shorts that we have that are also beneficial. Soy Profe Don Omar. Nos vemos.